Namaste, dear learners. I welcome you all to our online classes. Today, we are going to discuss a poem called The Road Not Taken, written by Robert Frost. The poem is prescribed for the first semester Rani Channamma University, Belagavi. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Yeragatti. The Road Not Taken is a narrative poem by Robert Frost. The poem was published in the year 1916 and it was published in collection of poems called Mountain Interval. The central theme of the poem is divergence of two paths in a wood. Literally and figuratively, the path or the roads represent human life. Now we will see some of the points about the poet. Robert Frost was born in San Francisco, California, but later on he moved to England. He lived in a rural area in the northeast of the United States of America. The area is characterized by hills, woods, farms, and small towns. The place in which Robert Frost lived was surrounded by hills, and there were huge forests as well. There were farms and small towns. There were a lot of hamlets. Frost himself worked for many years as a farmer in addition to teaching English and writing poems. Robert Frost, in the beginning, worked as a farmer. He was very much interested in farming, and at the same time, he continued his profession of teaching English as well writing poems. The poems of Robert Frost reflect the sights and sounds of where he lived. The poems, which are written by Robert Frost, are full of sounds and taste of the place in which he lived. He gives a figurative or a picturesque description of the place he lived, and we hear the sounds of the place in which he lived. The sounds of the fields, farms, and woods, and scenes of everyday life. Robert Frost did not write poetry about the kings and queens. Rather, he wrote poems about everyday life. He wrote poems about common man. He wrote poems about the fields. He wrote poems about the farms, the woods which surrounded the place he lived. All these elements make Frost's poems accessible, leading readers to understand the deeper truths behind seemingly simple ideas. He takes a simple idea and develops it into a poem, and that simple idea is accessible to common reader. We need not to be a scholar to read the poems of Robert Frost. He uses simple language, simple words, and he gives simple images and sights in his poetry. Now, I will talk about a particular word, that is choice. This poem deals with choice we make in our life, and every choice we make has a cost, because choosing do one thing means giving up the opportunity to do something else. When we have got a choice in our life, we are supposed to choose one thing only.
if we choose one thing, there is always possibility of we losing the experience of enjoying the other thing. That's what happens in the poem. Faced with the same options, different people make different choices because each person has his her own way of making decisions based on different values and beliefs. If two people are given same options, the choices of both the people will be different. ಇಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ is different. That is the reason why the people different people make different choices in their life. When faced with the need to make a decision, we try to think about the cost and guess the outcome. when we get a when we get an opportunity to choose one particular thing over another, we always try to think about the outcome of that choice. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now we will read the poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. One fine day, the speaker of the poem consider that Robert Frost was walking through a thick forest. ಒಂದು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕವಿ ಅಥವಾ ಈ ಕವಿತೆಯೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ರೋಡ್ಸ್, ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಯೆಲ್ಲೋ ವುಡ್, ಎಲ್ಲೋ YELL ವುಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಹಳದಿಯಾದಂತಹ ಎಲೆಗಳ ಕಾಡು, ವುಡ್ ಈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Those two roads are diverged in the yellow wood. ಆ ಕಾಡು ಭಾಳ ಹಳೇದಾಗೈತಿ. ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ there are two roads and this man is going through the forest and he stands still for a while. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ತಾನ್ರಿ ಸ್ಪೀಕರ್. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could. ನೋಡ್ತಾನೆ, he looks at the roads and tries to understand where the roads are bent in the undergrowth. ಮುಂದೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು he tries to see. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. After thinking for a while, he stands there in the confluence of two roads and finally decides to take the road which is not used much by the people. ಯಾವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ,
ಯಾವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಜನ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಸಿ. ಗ್ರಾಸಿ, GRASSY, ಗ್ರಾಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಲೆಡ್. ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ರೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆಯೊಳಗೆ ದೆರ್ ವೇರ್ ನೋ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ದೆರ್ ವೇರ್ ನೋ ಥಾರ್ನ್ಸ್, ಕಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಬಟ್ ದಿ ಅದರ್ ರೋಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, thorns, and all other things were there. All the dirt was there in the other road. But this man, the poet, the speaker, decides to walk through the road which is less used. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. But he also thinks that there is no difference between both the roads. In the first road, people have walked a lot. That is the reason why it has worn out. And the other road, in which less people traveled, is very fresh one. ಅದಕ್ಕಾಗಿ he decides to walk through the fresh road. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the past for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ frosty morning, the poet decides to walk the road which is less traveled by. He understands that the road is not used much because of the leaves which were fallen on that road. ಆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ he understands that people traveled less here. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೇ ಹೋದರೆ we will not lead to a great destination. Rather, we have to be different from the crowd. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗಿಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ we will be able to reach a beautiful destination. And another thing, both the roads lead to a beautiful destination. Remember, ಎರಡೂ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ತಾಣಕ್ಕೇ ಕರೆದೊಯ್ತವೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಇದು ಬಹಳ ಜನರು ಬಹಳ ಅಡ್ಡಾಡೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ he will get different kind of experience, whereas if he travels in a road which is less used, he will get a different kind of experience there also. But both the roads, we have to remember that both the roads will give different kind of experience to us. If we think that the roads, we compare the roads to human life, if we compare the roads to our life, we can understand the poem very easily. Oh, I kept the past for another day. The poet decides, the speaker decides that he will walk through the second road, and he decides to keep the first road for another day. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಜನ ಅಡ್ಡಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೀನವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ he starts walking through the second road, yet knowing how way leads on to way. ಗೊತ್ತಿತ್ತವನಿಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ, one road will lead to another road.
ಈ ರಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ he decides to take another road, and he was not aware what will be waiting for him after he travels for some distance. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಏನು ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ he decides to take the new path, the new way, the new road, because he was willing to experience different things than the other people. I doubted if I should ever come back. In this line, the poet regrets for choosing the second road and for rejecting the first road. He has a doubt. ಅವನಿಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ to this place again in the future? Can I be able to walk through the first road which I left without experiencing? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್. I shall be telling this with a sigh. See, the poet says that I shall be telling this to the forthcoming generations with a sigh. S-I-G-H. sigh ಅಂತಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು two roads. Once in my life I was caught in a situation where I have to choose between the two. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಾಯ್. ಸಾಯ್, SIG ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ the poet might not be happy with the decision he has made. ಅವನು ತಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ವೇರ್ ಹೀ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್. ಅವನಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀ ಚೂಸಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಹೀ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಜರ್ನಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಏಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಸ್ ಹೆನ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜನರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೀ? ಟೂ ರೋಡ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವುಡ್. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಒನ್ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾನು ಐ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ choose the road which was less traveled by, and my choice had made all the difference in my life, he says. If we take it positively, we can say that the poet, because of his choice of the second road, might have achieved great things. At the same time, he might be regretting for not choosing the first road.
because he might not have got all the facilities which were available in the first road when he was traveling the second road. We also think same in our life. We make a decision, and after a while, after realizing the ground reality of the choice we have made, we start regretting. And also, at the end of our life, when we are old, we sit quiet and try to remember the things which have happened in our life, and sometimes we regret about the choices we have made, and sometimes we will be happy for the choices we have made in our life. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತ್ತೇನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. That is the reason why we are supposed to make good decisions. And let me tell you, before or at the time of doing choices, we do not know whether it is good or bad. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಚೂಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ getting disappointment in my job, I cannot leave that job, but I will have to try my level best to give justice to the job which I am doing, and at the same time I have to give justice to the relation in which I am with one particular person. I cannot change suddenly, I cannot change my decision, I cannot rewrite the choice which I have made previously. ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. That's what the poet says. And we do not know whether he was happy for the choice he made, or whether he was unhappy because he did not choose the first road. But what we are supposed to get is, we have to make a decision. ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.